So this is our example number 3 for chapter 5 economic sections. Beams AB and BC are connected with a hinge at B. Select the lightest W shape for each beam if the working stress in bending is 150 megapascal. What are the maximum bending stresses in the selected beams? Okay, so each segment okay, each beam. Okay, so beam AB and BC. Okay, so isa-select daw natin yung mga ano nila, mga maximum bending. Okay? And this is a hinge and this is a pin connected. Okay? And this is a roller. So, solve natin yung mga reaction. So, syempre, meron ditong bending moment. Tama ba? So, this is MA. Yan. And this is AV. Okay, and this is RC. So, ano tayo? By segment tayo. Okay? So, syempre, doon muna tayo sa sa BC kasi doon yung mas maunting unknown eh. Kapag pumunta tayo sa AB, meron tayong moment. So, mahirapan tayong mag-solve ng unknown dito. So, ito muna. Anyway, ano naman to eh? Determinate, ano naman to? Beam. So, pwede nating gamitan ng equilibrium condition. Okay? Hindi katulad ng mga indeterminate structure. Okay? So, doon muna tayo sa BC. At member BC. Okay? So, ano na lang, copy na lang natin. Ayan. Okay. Ayan. Okay, ayan. Then, meron tayong internal reaction sa B. So, this is BV. So, zero yung BH kasi wala naman tayong horizontal dito. Okay, so napansin nyo, symmetrical to, tama ba? So, sabihin, maghahati lang yung ating BV and RC sa bigat na dadalhin nila from 14 kN meter. So, pwede tayong mag-summation of forces vertical na lang. Okay, so summation of forces vertical is equal to 0. Upward is positive. So, RC, BV na lang pala, sorry. BV multiplied by 2. Kasi dalawa silang di ba? BV and RC. And equal naman sila sa isa't isa. So, dalawang BV. Okay? Then, minus 14 multiplied by 5 is equals to 0. Symmetrical to kaya nagkaganto yung solution natin. Okay? So, BV is 14 multiplied by 5. Okay? Over 2. So, 35. So, 35 kilo Newton. Okay? So, ayan. Ito yung ating BV. Then, pagpunta sa, sa segment AB or member AB, yes, yung pala, yung RC. This is also equals to BV. Okay? RC is 35 kN rin. Okay, so dito, magiging downward yung BV. Okay, so drawing natin. Okay. Ayan. Ayan. Okay, so ito na yung ating B. Okay, so ilalagay natin dito yung reaction natin sa BV. Kung upward to, therefore dito niyan is magiging opposite reaction. So magiging downward yung ating BV. So 35 kN. So by observation, alam natin na ang AV is equal sa 35 kN. Okay, so AV is equals to 35 kN. And yung moment sa A natin, obvious naman eh. Ang i-resist niya is yung bending moment na makikreate ng 35 kN papunta sa A. So therefore, ang ating moment at A, so since ang rotation nito is clockwise, so tama lang ng ating MA is counterclockwise para i-resist niya yun. Okay? So MA is equals to what? 35 multiplied by 2. So this is equals to 70 kN meter. Ayan. So, pwede tayo mag, shear and moment diagram.
Ayan. So, shear diagram. So, 35 to, yung AB natin. So, positive 35, then positive 35 din to kasi wala namang load dito sa AB. Then, 35, okay, 35 minus, para sa point C, okay, minus 14 multiplied by what? By 5. Okay, so negative 35. So, negative 35. Then, negative 35 plus RC, which is also equal to 35. So, 0. Then, this is 0 degree. Then, 0 degree to first degree. Oops. So, parehas silang 35, no? Ibig sabihin, yung ating zero shear is parehas na naka-allocate, ating zero shear is naka-allocate sa gitna kasi para sa 35 to eh. Okay, so, ang ating zero shear is naka-allocate sa 2.5 meters. Okay? Yan. Okay, so, yeah, so, moment diagram naman. Okay, so yung moment natin sa A is, okay, negative 70 kasi counterclockwise eh. So, negative 70 plus this area. So, negative 70 plus area is 35 multiplied by what? By 2. So, 0. Okay. 0 talaga yan kasi hindi pwede magkaroon tayo dito ng moment kasi ano yan eh, di ba? Pin connected yan. So, since pin connected yan, hindi yan kayang mag-resist ng moment. So, tama lang talaga na moment na dito sa point B is 0. At the same time, dito sa point B, sa member BC na to, wala naman tayong reaction dito na moment. Tama ba? So, ang reaction lang niya dito is BV and BH. Okay? Kasi syempre, yung BH natin nag-0. Then yung BV natin is 35 kN. So, nasan yun? Ito. Yun yung 35 kN. Okay? So, next. So, 0 to. Then, this area. Yan. Okay, so, 0 plus area. So, triangle. So, 1/2 of 35 multiplied by 2.5. So, 43.75. So, 43. Ayan. So, black. And so, 43.75. So, 43.75 minus area na nasa baba. That is 1/2 of 35 multiplied by 2.5. So, syempre, 0 yan. Ayan. Okay? So, ano to? 0 degree to first degree. Then, 70 to 0 yan, di ba? Yan, ganyan. Okay? Then, ito, first degree to second degree. This is what? Positive decreasing. So, kung na-memorize nyo na, positive decreasing natin is pag ganyan. Okay? Wait lang. Oops. Yan. Then, this is what? Negative increasing. Yan. So, ito yung ating moment diagram. Okay, so, kung napapansin niyo, sa segment AB natin, ang ating maximum bending is yung 70 kN. Dito naman sa segment BC natin or member BC, ang maximum bending is 43.75. So, magkahiwalay natin siyang i-analyze. Okay? Okay, so kunin na natin ngayon yung S minimum for member BC and member AB. So, syempre, mag-start tayo sa member BC, kagaya ng ginawa natin dito kung paano natin ma-analyze yung ating beam. Okay, kinuha natin yung mga reaction. So, member BC muna tayo. So, syempre, alam naman natin na yung ating S is equals to M over bending stress. So, yung ating S minimum for member BC is equals to ano yung moment natin? Okay, so yung maximum moment natin for the member BC is yung ating 43.75. So, 43.75 times 10 raised to 6 para maging Newton millimeter over bending stress. So, yung ating bending stress is 150. Yeah, so, 150. Okay, so 150
Newton per millimeter squared. Okay, so cancel out yung ating Newton, yan. Then ito, aangat yan or magre-reciprocals, kaya magiging millimeter to the cube. So, yung ating S minimum is equals to 43.75 times 10 raised to 6 over 150. So, this is what? Okay, 291.67. So, 291.67 times 10 raised to 3 millimeter cube. Okay? So, ito yung ating S minimum. So, pili tayo ng section para dito. Ayan. So, yung ating S is 291. Okay? So, pili tayo rito. So, okay. So, 291. Ito, 298 to. So, 298 to, then 31.3. So, okay to. Okay. Yan. Ano pa ba? Meron pa ba tayo dito? 265, hindi pa pwede. 308. Ano ba to? 308, then 28. Then ito, 298, then 31.3. Okay? Okay, so, ano ba mas maganda rito piliin? Kasi itong 308, magaan siya eh, 28.4. Then ito naman 298, medyo mabigat siya, 31.3. So, ang piliin na natin yung 308, malapit naman siya sa 291. Okay? And at the same time, mas magaan siya, 28.4. So, try natin yun. Okay? So, choose W. Ano nga ba yun? Under siya sa okay, 250 pala, no? So, 250 by 28.4. 28.4 then 308. Okay? So, 250 by 28.4. Then, yung kanyang S is 308 times 10 raised to 3 millimeter cube. Okay? So, ngayon, kunin natin yung WO. So, WO is equals to 28.4 times, diba ano to? Kilogram per meter. So, multiply natin ng 9.81 over 1,000 para maging kilonewton per meter. So, 28.4 times 9.81 over 1,000. So, 0.279. So, 0.279 kilonewton per meter. And ito yung i-add natin papunta kay BC. Ayan. Ayan siya. Okay, ito yung ating WO. For member, BC. Ibig sabihin, yung ating total load na ngayon is 14 plus WO. So, that is 14.279. So, masolve natin yung BB. So, paano masolve yung BB? Pwede na tayo mag-summation of forces vertical. Okay? So, katulad ng ginawa natin nung una. So, ang ating BB niyan is equals to, okay, so, sige. Ano natin yan? Gamit yung summation of forces vertical. Is equals to 0. Upward is positive. So, BV multiplied by 2 kasi yung ating RC and BV is iisa, kaya dalawa na siya. Okay? What I mean is, BV plus RC. Then, yung RC natin is BV rin. Then, BV plus BV. So, BV times 2. Okay, minus 14.279 multiplied by 5 is equals to 0. So, ang ating BV ngayon is 14.279 multiplied by 5 over 2. So, 35.698. So, 35.698 kilonewton. Okay. So, ngayon, makukuha natin yung moment natin. So, yung moment natin kasi is nandito, di ba? Ayan. Yung ating maximum moment is nasa gitna. Okay, so mag-moment na lang tayo dito sa point D. Dito siya. Okay, sa point D, which is nasa gitna ng 5 meters. So, that is 2.5 meters. So, kunin lang natin yung moment at B. So, moment at B, sa left section na lang. Ang BB natin is clockwise, so that is positive 35.698 multiplied by 2.5 minus 14.279 multiplied by 2.5 multiplied by 2.5 over 2. Okay? So, syempre, kukuha natin yung MB natin para makuha natin yung actual moment natin na kasama na yung ating weight. Then, katapos na makuha natin yung actual stress natin. So, usog natin. Ayan.
So, yung moment at B natin is 35.678, 698, sorry, multiplied by 2.5 minus 14.279 multiplied by 2.5 multiplied by 2.5 over 2. Yeah, so 44.623. So 44.623. Okay, that is kilo Newton meter. Naman so natin yung ating actual bending stress. Syempre ang ating bending stress is equals to moment over S. Okay, so 44.623 times 10 raised to 6 over yung S natin sa ating W section, that is 308 times 10 raised to 3. So yung ating actual bending stress is equivalent to 44.623 times 10 raised to 6 over 308 308 times 10 raised to 3. Okay, so 144.88. So 144.88 mega Pascal. Okay, so which is less than sa 150. So okay tayo rito sa ating actual bending stress. And okay rin tayo sa section na to. Yan. Okay? Para sa member BC. So sa member naman? AB. So, at member AB, siyempre kukunin natin yung ating S minimum. Yan. So yung S minimum natin is equals to moment. Ang maximum moment natin is yung 70 kilonewton. So 70 times 10 raised to 6 over bending stress or allowable bending stress, that is 150. Okay? Ayan. So yung ating S minimum for member AB is 70 times 10 raised to 6 over 150. So 466.67 times 10 raised to 3 millimeter cube. So ito yung ating S minimum for member AB. So hanapin natin siya dito. So 466. Ito, meron tayong 475. So 32.9 yung kanyang So hanap pa tayo. Okay, so mabibigat na rito lahat, no? So hindi na tayo dito. So 475 yung isa. 946 to. Ito, hindi pwede. So 547, medyo malayo na siya. So 466, ito medyo bumaba siya sa 466, so hindi pa pwede. Ito naman 531. Okay, so ito 451, 451, yes. Hindi pa pwede. Okay, so wala na. So doon tayo sa 475. Ito. Okay, so that is 360 by 32.9. Okay, so W na 360 by 32.9. Ang kanyang S is 475 times 10 raised to 3, and that is millimeter cube. So solve natin yung WO natin. That is 32 pala. 32.9 times 9.81 over 1,000. Okay, so 32.9 multiplied by 9.81 over 1,000. So 0.323. So 0.323. So that is in kilonewton per meter. So ngayon, yun yung a-add natin sa member AB natin. Ito. Oops. Yan. Okay, ito yung kanyang weight. Okay? So that is 0.323. And syempre, itong 35 kilonewton, hindi na siya basta 35 kilonewton lang. Ito kasi 35 kilonewton, galing lamang kay 14 kilonewton. And syempre, sa actual, nagdagay na tayo ng ating member na BC. So, meron na siyang own weight. So, sabihin na dagdagan yung ating BV, which is what? 35.698. So, ito niyan is 35.698. Ayan. So, ngayon, ang maximum moment natin is nakalocate saan? Sa ating member or sa ating
support A. So, pwede tayong mag-moment at A. Okay? At right section. So, moment at A, at right section. So, clockwise ang ikot nito. Okay? Nung ating 35.698. So, ang clockwise is what? Negative. Tama ba? So, negative 35.698 multiplied by 2 meters. Then, clockwise din ang ikot nito nung ating weight. So, that is negative rin. So, that is 0.323 multiplied by 2 multiplied by moment arm na 2 over 2. So, yung ating ang ating moment at A is negative 35.698 multiplied by 2 minus 0.323 multiplied by 2 multiplied by 2 over 2. So, this is what? Negative 72.042. Negative 72.042. So, ang ibig sabihin naman ng negative is, negative din. Ayan, kasi negative nga naman talaga to. Okay, so meron tayong moment. Makukuha natin ating actual bending stress. So, actual bending stress is what? Moment over S. So, ang moment natin is 72.042. Kahit tanggalin na natin yung sign. Times 10 raised to 6. Over S. Ang S natin is 475. Okay, times 10 raised to 3. So, yung ating actual bending stress is 72.042 times 10 raised to 6 over 475 times 10 raised to 3. Okay, so 151.667. So, nag-exceed tayo sa ating allowable bending stress or yung ating working stress na 150 megapascal. So, hindi pa pwede. Okay, hindi siya safe. So, ngayon, not okay tayo rito. Okay? Ano to? 667. So, 667 megapascal. So, yung kanina, sa member B natin, okay tayo. Okay? So, okay tayo dito kasi nag-less than siya sa ating working stress. Ito, not okay kasi nag-exceed tayo sa 150 eh. O, so hindi siya pwede. So, ang gagawin natin, magpapalit na tayo ng section. Yan. Papat natin yan. Sabihin, magbabago na rin to. Magbabago yan. Magbabago niyan to. Magbabago. Hindi. Ito, hindi kasi magbabago. Galing yan dito eh. So, ito yan. Magbabago niyan to. Bago yung moment. Bago niyan to. Then, magbabago rin yung ating S. Ayan. Okay? So, try natin. So, 466.67 sa 475. Hindi tayo safe sa 475. Ibig sabihin, palakihin pa natin yung member. So, para maging malaki yung ating member, pipili tayo ng mas malaking S. Pero dapat siya medyo malapit rin naman. So, 475. Ang kasunod niya is 578. Ang weight naman niya is 39. So, hanap pa tayo. Sa 578, then 475. Ito. 547, mas malapit sa sa 466. Ang weight naman niya is 38. So, to kanina? 570, 39. So, I think mas maganda to, yung 547. Okay. Next. 531, mas malapit. Kaso, ang weight niya 44. So, masyado siya mabigat. So, hindi pa pwede to. Okay, hindi pa pwedeng 531. Next. 511, mas malapit. Kaso, 52 naman yung kanyang weight. So, hindi rin pa pwede. So, wag to. Okay, so, wala na. So, dito, namimili tayo sa 547 and sa 578. And, mas magaan yung 547. 38.7. So, 310, 38.7. So, yung ating W section na ngayon is W310 by 38. 38. Sorry, ito. 38.7. Ayan. Oops, yan. 38.7. Okay, then yung kanyang S is 547 times 10 raised to 3. Okay, that is millimeter cube.
Ayan. So, this is what? 38.7. Then, this is, may history pa ba tayo nun? Ayan, ito. 38.7. 38.7. Ayan. So, 0.38. So, 0.38. So, ito nyan is 0.38. So, yung moment natin, may history rin tayo nun kanina. Ito, yung moment. Ayan. So, ito papatan lang natin ng 0.38. 72.156. So, negative 72.156. So, negative 72.156. Then, yung ating S is 547 times 10 raised to 3. So, ilan yan to? Ayan. So, wala na yan. So, 72.156 times 10 raised to 6 over 547 times 10 raised to 3. Ayan. So, 131.912. 131.912 megapascal. So, okay na yan. Kasi, nag-less than tayo saan? Or hindi tayo nag-exceed sa ating limit na 150 megapascal na working stress. So, okay na siya. So, ngayon, sir, bakit po dito siya mas naging safe? Mas mabigat po siya. Okay, so mas mabigat nga siya. Okay lang naman na mas mabigat siya, pero at least safe siya. Bakit kasi siya naging safe? Kasi yung ating 547, yung S natin, ibig sabihin nun, mas lumaki yung section natin. Kasi yung ating S, kung aalalahanin ulit natin, ang ating S kasi is galing saan? Sa I over Y. Ibig sabihin, mas malaking I, mas makakuha tayo na mas malaking S. So, ibig sabihin, kapag bigger I, ibig sabihin nun is bigger section. At siya naging bigger section kasi yung ating I is what? Kuwari, ang I natin is, or ang shape natin is rectangular shape, tama ba? So, ang ating I is what? Ang ating I is BH cubed over 12. Ibig sabihin, yung ating I is galing sa ating cross-sectional area. So, mas malaking I, ibig sabihin, mas malaki yung ating section. So, ibig sabihin, kung mas malaki yung section natin, mas kakayanin niyang buhatin yung ating moment. Kagaya nito, kahit na mabigat yung ating weight, mas kaya naman niyang buhatin. Okay? Hindi katulad nung kanina, medyo magaan nga yung ating weight, pero yung ating I, maliit. Okay? Medyo maliit yung ating I. Ang I natin kanina is mas maliit yung ating S. So, ibig sabihin nun, mas maliit yung I, mas maliit yung ating section. Kaya yung ating yung ating actual stress is sobrang laki. Kasi hindi kayang buhatin ng ating S or ng ating section yung bending or yung actual bending moment na 72.046 kanina. Okay, so yan. So ito yung ating problem number 3 for chapter 5 economic section.